from Turkey, and some of you already know him pretty well. And we are going to talk about the very important topic, which is actually like war and aggression and the survival. Будемо робити запис нашого вебінару і пряму трансляцію на Facebook. We are going to record this webinar and to do live translation to Facebook. З перекладом сьогодні нам буде допомагати Ірина. And Irina is going to help us with translation today. І хочу вам представити сьогоднішнього нашого ведучого Жанера Бінголя, який має великий досвід якраз в зоні бойових дій. So I would like to present our today's trainer. It's Kenner Bengal, and he has a huge experience in working in the zones where military actions take place. Перед тим, як передати Дженеру слово, хочу проанонсувати, що Дженер ще погодився провести на наступному тижні вебінар по роботі з жінками, які пережили зґвалтування. And before giving the word to Jenner, I would like to mention that next week, Jenner also agreed to provide the lecture on the topic, how to work with the women who survived sexual violence. Так що ми завчасно вас запрошуємо, хто працює в цій темі. So we invite all of you who are working in that sphere. І Дженер, він як дуже співпереживає нам, він дуже включений в те, що тут відбувається. And Jenner, he also feels sorry for us. He is really worried and he is like watching what is happening here. Ви можете задавати питання в чаті, або потім буде спеціально відведений час. You can ask your questions in the chat, or later we will have a special time devoted to that. І Дженер дасть точно відповіді на всі ваші питання. And Jenner will give you all the answers to your questions. І передаємо слово Дженеру. So I would like to give the word to Jenner. First of all, I would like to, how you say it, celebrate, congratulate your courage. Отже, перш за все, я хотів би привітати вас за вашу сміливість. Supporting the people during the war, in an ongoing war process in your country. Адже ви допомагаєте людям у війні, яка є постійним процесом у вашій країні. It is not easy time. Це нелегкий час. So, this is the time of aggression and destruction. Тож це час агресії та руйнування. It's very well known historical phenomena, and unfortunately, we are witnessing such phenomena at this time in Ukraine. Це загальновідомий історичний феномен, і, на жаль, наразі ми спостерігаємо його в Україні. On different levels of states, such as much as in smaller communities, disturbance and unrest is a common phenomenon following the departure of authoritative figures, usually dictators who did not give freedom. І насправді рівні стурбованості також зростають у цей час, і це спричиняється тим, що диктатори ведуть, власне, свою політику. Nowadays we are experiencing the authoritative figure and the dictatorship of the Putin. І на сьогодні ми бачимо авторитарні дії та диктаторську поведінку Путіна. However, though this may seem absurd when seen from the outside, dictatorships offer a feeling of security to the people at the same time. І хоча це може здаватися абсурдно, проте дії такої диктатури іноді вони можуть здаватися людям надійними. As an example of former Yugoslavia, shown to what an extent the ideal can be projected into an authoritarian figure. І на прикладі Югославії можна показати, яким чином бачення ідеалу накладається на таку авторитарну особу. People need a figure for identification. They need someone who will protect them and to whom they can pray.
as to a deity. Людям потрібна така особа, на яку вони можуть покладатися, від якої вони можуть сподіватися захисту, на яку можуть, так би мовити, молитися. For this reason, the death of Joseph Broz Tito, the autocrat and dictator of the communist regime, was sincerely mourned by millions of people. І саме тому, наприклад, смерть диктатора з такого комуністичного режиму в цій країні оплакувалася мільйонами людей. Fear set in because of the loss of the idealized identification object. І страх поширювався через втрату ідеалізованого такого об'єкта поклоніння. The regime and communist system began to collapse, not only because of the death of the great leader, and people were left without an identification object. Режим та комуністична система похитнулися через те, що немає такого лідера, і також люди почали більше хвилюватися через те, що такий ідеалізований об'єкт зник. The only possibility left for large community were archaic objects, religion and the nation. І все, що залишалося, єдина можливість, яка залишалася в такій спільноті, це певні архаїзми, тобто вони поверталися до релігії та до певних об'єктів. The libidinous part, love of God and one's nation, is not sufficient for a large communities. Проте, на жаль, такого поняття, як Божа любов та ласка, недостатньо для великих спільнот. Always in such cases, the aggressive pole prevails, namely hatred towards other religions and nations. Досить часто така агресія, вона спрямовується проти, вона перетворюється у ненависть проти інших релігій та інших націй. The projection of fear of destruction by other nations and or religions is cleverly exploited by politicians with the result that paranoid mechanisms begin to develop in people. І оцей страх руйнування, він приводить до агресії, тобто він приводить до того, що починається страх того, що будуть якісь напади і вже ідуть якісь лихі задуми на інших людей. New leaders appear primarily stimulating paranoid projections towards other religions and nations. І зрештою з'являються нові лідери, які також мають такі параноїдальні проекції на інші релігії та нації. This has happened in the Middle East before. This has happened in the has happened in post-Soviet zone before. Nowadays, it is reflected by the aggression of chauvinism and authoritarian figure of Russia. І такий досвід був вже на Середньому Сході, такий досвід був у пострадянській зоні, і зараз ми це також спостерігаємо у такій агресії, яку наразі виражає Росія. I have shared with you all before. I am Kurdish, and I have experienced the destruction and oppression and aggression of Russia against my people in the Middle East. І я вже ділився із деякими з вас, я є курдом, і я вже відчув на собі таку руйнівну агресію, яку проявляла Росія на Середньому Сході. In the beginning of the First World War, I mean, at the end of the First World War, Russia supported Turkish military and then put aggression on my Kurdish people, and then it was the first experience. I lost some of my grandfathers. І, власне, наприкінці війни Росія підтримувала Туреччину у військовому плані. Вони спрямовували свою агресію проти наших людей. Саме у той час я втрачав своїх дідусів. Second, in 1946, Russia supported Iran and then destroyed the Kurdish Republic, independent Kurdish Republic at that time.
І в 1946 році підтримувала Росія, власне, Іран, і вони зруйнували незалежну республіку курдів. Nearly more than 100,000 of Kurdish people exterminated, killed. І практично 100 тисяч курдів, вони були цілеспрямовано вбиті. And nowadays in Syria, it's happening. More than 3 millions of Kurds forced to be refugee, and more than 100,000 of the people exterminated and killed by the regime, Syrian regime, and supported by Russia. І наразі, хочеться сказати, що у Сирії уже близько 3 мільйонів біженців є, і більше 100 тисяч вбито сирійським режимом саме курдів. We lost our country 100 years ago. Свою країну ми втратили сотню років тому. And conflicts involving ethnic tensions are fueled by emotions such as anger, hatred, distrust, and betrayal. І такі етнічні проблеми, вони супроводжуються такими відчуттями, як ненависть, недовіра та гнів. And these emotions do not create the conflict, but they contribute to its perpetuation and are serious obstacles to peace and reconciliation. І ці емоції, вони самі по собі не створюють конфлікту, проте вони сприяють цій ескалації відносин, і вони сприяють тому, що цей конфлікт довго не припиняється. During the acute stages of conflict and during the acute stages of the war trauma, I mean psychosocial and psychosomatic interventions as a framework for emotional and social survival is very important. І саме тому відбувається травматизація, і дуже важливо розуміти, власне, яка є психосоціальна складова, психосоматична складова для того, щоб, власне, мати змогу певним чином зарадити із такими емоціями і допомогти із ними людям. It gives us opportunity to decrease the effect of the PTSD, as you all know, acute stress disease and other disorders. І це дає нам можливість знизити прояви ПТСР та інших пов'язаних розладів. And with the beginning of the pandemic, it triggered all the past traumas and ongoing traumas, and it also polarized all the regions who are under risk. І, наприклад, з початку пандемії ми могли спостерігати, що є минулі травми, є травми, які відбуваються наразі, і люди, вони у такому ризику. We shift from one neurotic position to another psychotic position. And nowadays, we are touching to the psychotic position of human being and communities. І, власне, ми переходимо в такому виді стану, власне, із невротичного у психотичний стан, і наразі люди та спільноти знаходяться саме в психотичному стані. And working with emotions and social relationships and psychosomatic, it puts an effort to stop the conflict and facilitate peace and reconciliation for the future time. І, власне, робота над емоціями, соціальними стосунками та психосоматикою, вони роблять свій внесок для того, щоб зупинити цей конфлікт і принести мир у життя людей. And there are recognized some types of factors causing psychosocial. Important one is physical injury and disability of the individual or of members of the family. Second, bereavement in the family, psychological and or physical torture of the individual, of the members of the family, breakup and displacement of the family. You can translate.
І, власне, наступні типи або фактори впливають дуже сильно на відношення людей, тобто це і фізичне поранення членів сім'ї, а також це ті, хто пройшли, якщо у сім'ї є члени сім'ї, які проходили через катування, саме через фізичне насилля, і також якщо були якісь розриви сімей. And material losses, house and other possessions, salary, pensions, insurance, schemes, etc. І також матеріальні втрати, мається на увазі втрати зарплатні, втрати домівок і так далі. Overcrowding, boredom and apathy, poverty and ill health. Також до цього сприяють апатія, надмірне населення і певним чином також надмірне психічне навантаження. The threat of more general social breakdown and demoralization due to the political and economical disintegration. І через нестачу політичної інтеграції є деморалізація також населення і їхня зневіра. And the most important thing, when a war and conflict starts, all the community take the position of soldiers matrix, which is defined by Robbie Friedman first time in Israel. І, власне, коли починається війна, і спільнота, вона переходить у таку більш військову діяльність, і це було описано Робі Фрідманом із Ізраїля. It is as an unconscious foundation matrix. Це така несвідома основна матриця. And universal foundation matrix, everyone is enrolled. Women, men, elderly, children, all are enrolled by this matrix. І в цій матриці підлягають усі. Тобто це можуть бути і люди старшого віку, люди похилого віку, і дорослі, і навіть діти. We transform from one position to another position, from a civilized position to a soldier position, or the protective, or yes, protective position of the community. Це йде трансформація однієї позиції до іншої, скажімо, це трансформація цивільної позиції до військової позиції, до позиції захисника. І це стосується як індивідів, так і спільноти. It is usually a response to societal threat mixed with some glory. І це зазвичай така реакція, коли суспільство, воно переповнено, воно намагається досягти слави. Everyone is enrolled, women, children and men. Залученими є усі жінки, чоловіки та діти. Everyone gets restricted and non-selfish personal roles and should engage in selfless functioning position. Усі отримають свою особисту роль, яка є такою неегоїстичною, є на благо інших і починають функціонувати. And there is an over-identification with community and leader. І є надмірна ідентифікація із спільнотою та лідером. And there is less guilt, shame, empathy against enemy. І є менше вини, сорому і подібних відчуттів. We started this pandemic as corona matrix. Nowadays, it is transforming to a soldiers matrix in many regions of the world, starting from Ukraine mainly. І починалося це все як така матриця коронавірусу, проте поступово вона перетворюється на таку матрицю солдата, починаючи з України і, власне, поширюючись по світу. And with this transformation of corona matrix, we come to the point of polarization, conflict and the war. І починаючи із цієї трансформації, вже розпочалися якісь певні конфлікти, розпочалися певні емоційні реакції, розпочалася війна. Unconscious dynamic matrix in the beginning as pandemia. Nowadays it is a soldiers matrix and it's another dynamic matrix. І це починається все із такої несвідомої динамічної матриці. Починалося це все із пандемії, і зрештою перейшло до такої військової матриці. It is co-created by society, leaders and situation as you all experience nowadays.
І це створюється, власне, соціумом, лідерами, і це те, що наразі ви можете проходити. As I said a few minutes ago, everyone lives his selfish or normal self roles and should engage in selfless functional roles as a community roles. Then the emotional process is over identification with community and leader. Як я вже зазначав декілька хвилин тому, коли люди полишають свої особистісні ролі і переходять до ролі такої спільноти, вони можуть на міру ідентифікувати себе із лідерами своєї країни і зі спільнотою. And what do individuals need in this soldiers matrix? What can we try to provide? We can provide hope, group, and leadership as a psychodynamic. As an unconscious psychodynamic. І в якості такої несвідомої психодинаміки, що ж ми можемо що потрібно індивідам у такій матриці, що ми можемо їм запропонувати, а можемо ми їм запропонувати надію, групу та лідерство. We are coming to the somatic experience step by step. I am just trying to introduce the topic slowly. І я намагаюся зараз повільно підходити до такої презентації теми. Зараз ми вже будемо переходити до самої, власне, психосоматики. Because it touches like an octopus to many important levels. І ця тема, вона, власне, на багатьох рівнях дуже пов'язана. What can we try to provide? As we said, hope, group, leadership, and we have possibility to experience the holding capacity of the community or the group or leadership or the hope, or containing capacity of the group to the community, supporting, elaborating, accompanying, zooming, calling, writing, initiating and maintaining relations. І, власне, коли ми говоримо про такі моменти, як ми вже говорили про створення надії, групи, лідерства, це те, що ми надаємо такий досвід, ми надаємо такі можливості, є якась певна спільна діяльність, є лідерство, і це дуже потужний момент, який допомагає створити групу, яка має спільне функціонування, і вони мають якусь певну спільну діяльність, скажімо, вони можуть щось писати, вони можуть зустрічатися, вони можуть ініціювати якісь різні дії, вони можуть підтримувати і дуже-дуже багато іншого. And we have three important target groups while we are trying to create this structure as a container and as a holder. We have three target important groups. First one is elderly, confined elderly. І в нас є три цільові групи, які ми охоплюємо, власне, у таких моментах. Це теж у цих моментах, коли ми намагаємося створити якусь певну структуру, і перша група – це люди старшого віку. Second one is traumatized or stressed workers, military workers and supporters. Друга група – це травмовані люди або люди, які відчувають стрес, проте продовжують працювати. Це можуть бути люди, які працюють як військові, або люди, які працюють у підтримці. And third group is grieving populations. І третя група – це горююче населення. Children, grandchildren, family, and we have opportunity to call them WhatsApp, Zoom, to connect with them face-to-face everywhere, or individual, or with groups. І у цій третій категорії у нас є діти, онуки, у нас є сім'я, тобто коли ми починаємо із ними зв'язуватися певним чином по групах, у Viber, WhatsApp чи будь-яких інших додатках. How to do is choosing a target, work with an organization, limit meetings because there must be a structure, and semi-structured, team-centered, create the support and create the group or create the community work with a team-centered or semi-structure and help the helpers. It is very important. І якою є, власне, кінцева мета, або якою є ціль, це розробити таку
організацію, розробити певну структуру і структуру зустрічей, у тому числі для того, щоб вони не були хаотичними, і підтримувати створення такої спільної роботи. І дуже таким ключовим у цьому всьому є допомагати тим, хто допомагає. And when we come to the topic of war and destruction, there is a rebuilding societies. І коли ми говоримо про тему війни та руйнування, є відбудова спільноти тут. Because psychosomatic touches the topic of rebuilding. І психосоматика, власне, торкається теми відбудови. And rebuilding society implies the restoration of the people in social, psychological and spiritual ways. І коли ми говоримо про відновлення або відбудову спільноти, ми говоримо про соціальні, психологічні та емоційні складові. If these forces are not a part of the rebuilding of society at the end of war and in the post-war context, we just put the lid on a boiling cauldron that will eventually blow off because the pain, anger, and fear of war were never dealt with. І насправді це є надзвичайно важливими складовими, які мають бути завжди враховані саме у процесі такого відновлення спільноти, тому що це також є важливим і у повоєнному контексті, тому що насправді, якщо не звертатися до того болю, до тієї злості, яка залишається у людях, вона буде закипати, і зрештою просто, так би мовити, буде оцей величезний вибух. Trauma healing is closely related to peace-building efforts. Both are ultimately about developing or restoring healthy human relationships. І коли ми говоримо про зцілення травми, знаємо, що воно є ключовим для мирних відносин і також для здорових стосунків. Trauma healing implies the decrease of loneliness, mood improvement, a sense of inner peace, a decrease in isolation, anger and bitterness, and a decrease in feelings of animosity and hatred toward others. І коли ми говоримо саме про таку роботу із людьми, це допомагає, власне, знизити їхнє відчуття внутрішньої самотності, це допомагає підвищити їхній внутрішній спокій і також знизити відчуття злості, агресії та гіркоти, яка може мати місце. This can only take place in the context of relationships. Healing cannot occur in isolation because it is necessary to heal the psychological faculties that were damaged by trauma, and this healing can only occur in connection with other people. І це не може відбуватися, власне, у відокремленому стані, це не може відбуватися в ізоляції, це все відбувається у контексті стосунків. Тобто зцілення нашої психіки, воно відбувається саме під час взаємодії з іншими. Healing societal trauma involves the development of support groups that employ a facilitated process to heal individuals in the context of a group. І з метою зцілення травми створюються групи підтримки, там, де індивіди вони можуть впоратися із своїми проблемами через посередництво таких груп підтримки. When we are talking with relationships, we are not talking about the enemy. We are talking about the enemy inside of us. We are talking about relationship with each other in our own community. І коли ми говоримо про стосунки, ми не говоримо про стосунки із ворогом. Єдиний ворог, про якого ми можемо говорити, це ворог, який у нас всередині, наш такий внутрішній ворог, і ми намагаємося відбудувати стосунки всередині своєї спільноти. Judith Herman discusses 3 stages through which patients move as they heal from a traumatic experience. These stages are safety, acknowledgement, and reconnection. І Джуді Хорман, вона визначає 3 стадії відновлення, власне, від травматизації. Це безпека, усвідомлення та відбудова зв'язків. Herman states that while it is not necessary or even expected that patients will move from one stage to another in a linear fashion, healing from trauma is predicated upon the patient's psychological state moving in 3 respects.
І хоча Хорман каже, що це не обов'язково відбувається у лінійному порядку від однієї стадії до іншого, проте вона зазначає, що це є обов'язковими стадіями зцілення саме в плані психічних станів. From a feeling of unpredictable danger to one of reliable safety and security, from a sense of dissociated trauma to acknowledged memory, and from feeling isolated and stigmatized to restoring meaningful social connections. І ми починаємо від того, що людина переходить від відчуття того, що має бути якась непередбачувана небезпека, до почуття того, що вона знаходиться у безпеці, від такої дисоціації в плані травми до того, що ці травматичні моменти, вони вже стають спогадами і розпізнаються як спогади, і також переходить від ізоляції та відокремлення, власне, до відновлення стосунків та зв'язків. What causes societal trauma, community trauma, collective trauma, a part of collective trauma, natural disasters, man-made disasters, symbolic losses, social revolutions, violent conflict and war. І коли ми говоримо про травму, яка може бути як індивідуальною, так і колективною травмою, у цьому випадку це можуть бути як природні лиха, стихійні лиха, це можуть бути певні озброєні конфлікти, це можуть бути революції, і це може бути війна, звісно ж. And societal trauma can cause change on 3 different levels: individual, current society, and future society via transgenerational transmission. І травма, така суспільна травма, вона може відбуватися на 3 рівнях. Перший рівень – це індивідуальний, далі рівень спільноти у теперішньому та рівень спільноти у майбутньому. Мається на увазі те, що це передається наступним поколінням у вигляді трансгенераційної травми. And psychosocial regeneration is possible if society can regain basic trust, undergo a psychosocial trauma healing process together. І психосоціальна регенерація, вона можлива виключно тоді, коли дійсно суспільство готове довіритися один одному і готові працювати над цією довірою. Trauma caused by ethnic oppression, conflict and war creates the sequelae of psychosocial degeneration and transgenerational transmission. І, наприклад, якщо є якісь певні етнічні конфлікти, які відбуваються, і є війна, то вони більше схильні до того, щоб передаватися трансгенераційним шляхом і передаватися, власне, з покоління в покоління. When we talk about psychosocial degeneration, we have to tell loss of basic trust, difficulty in mourning, sense of helplessness and humiliation, new social patterns, destruction of the natural environment, increased sense of large group identity. І коли ми говоримо про психосоціальні аспекти, то це те, що виникає набагато більше недовіри, є відчуття безпомічності, є відчуття приниження і знижується відчуття приналежності до спільноти. And transgenerational transmission happens with myths and chosen traumas. І трансгенераційна передача, вона, власне, передає частини цієї травми. Although trauma healing is often referred to as trauma recovery, here we refer only to trauma healing because of some reasons. First, recovery implies a return to a place that one has been to before. However, in the case of trauma, it is not possible to turn to the pre-trauma state because traumatic events form an indelible imprint on those who are traumatized. І тут ми говоримо більше про зцілення травми, ми не говоримо про відновлення. Чому? Тому що відновлення, перш за все, воно передбачає, що повернеться те, що було раніше, а тут після таких травматичних станів це просто неможливо повернутися до того, що було раніше і до того ж самого стану, який був до цього. I strongly suggest to all of you that prepare yourself for the future trauma work, for a new community, for a new Ukraine, for a new community, including, I mean, we have to create a new. І я вам раджу підготуватися до майбутньої вашої роботи із травмою, тобто це вже буде робота із новою спільнотою, новою Україною, новою українською спільнотою.
і вам потрібно буде все створювати, по суті, з нуля. The goal of trauma healing is to experience, to mourn the old self and the trauma, destroy it and create a new self with new beliefs and new meanings. І метою зцілення такої травми буде пропрацювання, власне, травматичного досвіду, позбування від таких негативних аспектів і також створення нового себе із новим баченням і новим значенням. So second one is why it is not trauma recovery, but trauma healing. A post-war society can find in trauma healing an opportunity to recreate itself, replacing pre-war ways of interacting and pre-war belief system. І чому, другий пункт, чому, власне, ми говоримо, що це зцілення від травми, а не відновлення, тому що у повоєнних, власне, після війни ми намагаємося знайти можливості відновити максимально те, що було, проте, знову ж таки, ми не можемо відновити це повністю, частково нам потрібно це створювати. A post-war society has the opportunity to recreate itself as a healthy, peaceful, sustainable society with appropriate psychosocial healing as a component of social reconstruction activities. І повоєнне суспільство, воно намагається максимально відтворити себе до цього воєнного часу, і також відбувається певна спрямованість на психосоціальне зцілення. I will not repeat the trauma history. Understanding the trauma, understanding of trauma and trauma treatment has evolved greatly during the last century. І я не буду зараз повторювати історичні факти щодо історії травми, щодо розуміння травми, тому що це вже добре відома всім історія. And a significant step in this evolution occurred in 1980s when amid much controversy, the American Psychiatric Association added post-traumatic stress disorder to its manual of recognized mental health disorders. І, власне, я хочу зазначити, що значимими у цьому плані були 1980-ті роки, коли в Америці була започаткована, власне, асоціація, яка висунула свій перелік розладів. Mainly it was the result of the Vietnam War. І в основному цей перелік він складався на основі війни у В'єтнамі. So, again, I would like to emphasize, please research, record, and do something, register it, I mean, do something to write everything. I mean, you are the memory of the country, you are the memory of the science. You have to do some trauma work. You are doing trauma work practical, but you need also to create some scientific works to emphasize your own experience, Ukrainian experience. It is very important. І я хочу ще раз наголосити, що ви наразі досліджували, записували, реєстрували усе, з чим ви зустрічаєтеся, тому що дуже важливо, коли це все є записано, адже це все є спогадами вашої країни, кожна ця частинка. І все це буде вам допомагати пізніше працювати із травмою. Також потрібно створити науковий підхід щодо цього, і вам потрібно робити наголос саме на українському, на тому, що відбувалося тут. And during the Syria civil war, or we call it occupied Kurdish area by Syrian, and the war in between Kurdish people and Syrian Arabs and some Islamic terrorism, all our members of psychiatry and psychology recorded every experience, and then we created articles in the Western magazines of psychiatry and psychology, especially the genocide of our Kurdish Yazidi group who are genocided by the Islamic terrorist ISIS. І насправді, під час того, як відбувалася цивільна війна у Сирії, або як ми це називаємо, окупація курдської території, власне, ісламськими терористами, то
власне, от психіатри, психологи, психотерапевти, вони записували усе, що відбувається, вони записували цей досвід. Після того публікували ці статті у західних журналах, саме з психіатрії та психології, власне, щодо таких станів, які були, і вони також писали про геноцид групи курдів, який був здійснений ісламськими терористами. It takes more than 10 years, a huge struggle, and then nowadays it has been accepted by United Nations as a genocide. І насправді все це тривало більше 10 років, і наразі вже Організація Об'єднаних Націй дійсно визнала це геноцидом. We are following the Islamic Arab terrorism in the European countries, and we are trying to punish them with the court of European countries, with the power of this kind of articles and scientific researches that published by our community, psychiatry and psychology community. І насправді, от ми намагалися певним чином уже покарати оцих ісламських арабських терористів. Через суд європейських країн ми намагалися опублікувати різні дослідження, різні статті у наукових журналах саме із психіатрії та із психології для того, щоб, власне, довести, що це дійсно був геноцид. It is very important for healing of the community. І це є надзвичайно важливим для зцілення спільноти. Because we need justice. Адже нам потрібна справедливість. With the justice, we can scream our feeling of revenge. І зі справедливістю ми можемо відчути оце відчуття, що ми, так би мовити, помстились. In the name of all victims tortured and genocided by terrorism. Це така відплата за усі жертви, за усіх людей, які зазнали тортур або які стали жертвами такого тероризму. And by invaders. І також зазнали цього з боку загарбників. So we can talk about elements of the psychosocial healing. We are coming step by step to our topic, psychosomatic and somatic experience, let's say. І ми можемо поговорити із вами зараз про елементи психосоціального зцілення. Ми поступово, крок за кроком, доходимо до питань психосоматики і соматики. First one is elements of the psychosocial healing. First one is human security. It is an evolving concept for organizing humanitarian endeavors. It places the welfare of people at the core of all policies. And it is community-oriented and seeks to prevent harm. І першим пунктом тут буде у нас, коли ми говоримо саме про психосоціальне зцілення, це буде безпека людини, тобто йде організація певної гуманітарної поведінки, коли йде націленість на спільноту і йде націленість на те, щоб уникнути потенційної навіть шкоди. We always talk about this, I mean, safe place, safe place, safe place. The most important thing is for healing and recovery is the safe place. And human security, it means І ми часто говоримо із вами про безпечне місце. Безпечне місце у нас згадується практично кругом. І дійсно для такого відновлення, для зцілення людини безпечне місце і безпека, вона є критично важливою. Human security principles are especially applicable to the reconstruction of post-conflict societies. І принцип людської безпеки, він передбачає не лише відсутність конфліктів у спільноті. I would like to share my deep and strong emotion with you. There will be an end of the war. One day it will be an end. І я хочу з вами поділитися такими глибокими та сильними емоціями, які у мене виникають. І я хочу сказати, що одного дня війна скінчиться, тобто настане той день, коли він буде останній для війни. We are experiencing our capability of loneliness. І ми випробовуємо свою здатність до самотності. And this is very important, and this capability of loneliness is spoken by Winnicott. І надзвичайно важливо, щоб це відчуття самотності, щоб це схильність до самотності, щоб вона потім розкривалась. It is the transformation time for each of us.
Це буде такий час трансформації для всіх нас. It will not be easy, but it is a transformation, as we said before. We will change at the end of this process. Everybody will change. Це буде непросто, як ми вже зазначали, але знову ж таки це процес трансформації, і через цей процес пройдуть усі і зміняться також усі. Whatever is distracted will be reconstructed by each of us. Щоб не було зруйновано, воно буде відновлено кожним із нас. Social reconstruction is a strand of humanitarian activity that complements physical reconstruction and political reconstruction. І коли ми говоримо про соціальну реконструкцію, це означає, що люди докладатимуть усіх зусиль для того, щоб зробити, по-перше, фізичну реконструкцію зруйнованого і також політичну реконструкцію. And this is another element of the psychosocial healing. І це ще один елемент психосоціального зцілення. And the key component of social reconstruction is community reconciliation, a process involving the restoration of trust and hope within a community, a rise in cooperative behavior, and the development of shared values and expectations. Another key component is conflict management. І, власне, от коли ми говоримо про відновлення спільноти, то йдеться про відновлення також довіри, відновлення надії, про якусь певну спільну цілеспрямовану поведінку на відновлення якихось конкретних цінностей або конкретних моментів. I will not continue about conflict management. I am sure many presenters, lecturers has talked about it. Another element of psychosocial healing is integrated action, is a strategy for spreading and strengthening conflict management, particularly within societies undergoing transition. І я не буду багато розповідати, власне, про роботу з конфліктами, тому що я переконаний, що багато із тих тренерів, які будуть тут до мене, вони вже розповідали про ці моменти. Я хочу сказати, що далі також будуть необхідними такі дії із, власне, інтеграції цього менеджменту конфліктів у повсякденність. The first circle encompasses the providers of a humanitarian action. The second circle encompasses people directly reached by the humanitarian action. And the third circle encompasses the surrounding community. Other wider circles will be reached by replication of this process in other locations. І я хочу зазначити, що є таке от коло, яке складається із того, що є от у нас якісь певні гуманітарні дії, які в першу чергу йдуть спрямованими, от наступними йдуть у нас люди, тобто ці дії, вони спрямовані в першу чергу на людей, потім від людей. Ці дії переходять до, власне, спільноти, і таким чином ми можемо потурбуватися, так би мовити, по зростаючій шкалі. When we come to the glossary of stress and trauma, we have to talk about stress, stressor, consequences of a stress, a traumatic event, traumatic stress, post-traumatic stress reactions, post-traumatic stress disorder, symptoms of post-traumatic stress, categories of post-traumatic stress symptoms also. І коли ми говоримо далі про наші дії, ми приходимо до, власне, роботи із стресом та травмою. І перш за все ми починаємо дізнаватися про те, якими були стресори, якими були наслідки впливу таких стресорів. Ми дивимося, яким є стресові, наприклад, симптоми стресу у людини. Потім ми дивимося, які є симптоми опісля того, як людина зазнала цього стресу. Ми дивимося, які є, наприклад, от постстресові симптоми, постстресові розлади. І ми дивимося також на реакції, які є у людини. I will not talk about symptoms of traumatic stress, acute traumatic stress, post-traumatic stress disorder, because you all know this and you have, I think, worked hard about these topics nowadays. Or depression because of the trauma, especially depression is the mostly experienced after acute stress disorders, second category, or sometimes the first category. And it is ignored by diagnosis of all psychologists. It is important to catch and then aware of this too. The most important thing is, as I repeat, safe place and safety. The safe space is more important than any particular type of psychological intervention or therapy. І насправді, коли ми говоримо про всі ці моменти, я не буду детально зупинятися, власне, на
особливостях, на таких стресових, постресових реакціях. І також не буду зупинятися на депресії, яка виникає іноді через травму, тому що всі ви, власне, є спеціалістами, всі ви надаєте свою допомогу у цій галузі. І що стосується, наприклад, депресії, яка виникає через травму, вона є досить поширеною, особливо коли є гострий стресовий розлад, наприклад, другої категорії або іноді навіть першої категорії. І, власне, досить часто чомусь це ігнорується психологічною спільнотою, потрібно уникати такого ігнорування. І хочу ще раз наголосити, що безпечне місце і безпека людини іноді це допомагає навіть більше, ніж терапія. Safety also refers to a feeling of safety within a group. This means that all group members will be treated with respect, that their confidences will be respected, and that no one will engage in verbal or physical abuse. It also means that participants do not feel pressure to discuss matters beyond their personal comfort zone. І також, коли ми говоримо про людську безпеку, людина також може відчувати себе у безпеці у групі. Тут дуже важливо правильним чином організувати роботу, тобто, щоб усі відносилися із повагою один до одного, щоб забезпечувалася конфіденційність кожної людини у групі, уникати, знову ж таки, взагалі виключити можливості словесного або фізичного насилля тощо. And having the facilitator start each meeting by getting agreement among the group members on some simple ground rules can be very helpful in fostering a safe atmosphere or mutual respect. І, наприклад, коли у нас є така група, то на початку дуже помічним буде, якщо фасилітатор, або якщо ведучий цієї групи буде починати кожну зустріч із такої невеликої угоди щодо правил поведінки у цій групі, правил взаємоповаги та взаємовічливого відношення один до одного. When we talk about safe place, we also has to emphasize the self-care, and it includes psychological part, emotional part, spiritual part, personal part, professional part, and physical part. І далі, на додачу до безпечного місця, важливо згадати турботу про себе, яка складається також із великої кількості компонентів, тобто це як психологічна частина, фізична частина, духовна частина, професійна та фізична частини. Yes, let's come to the topic of psychosomatic. As you all understood, it is very important to create this structure. We have to come to the body. І далі ми приходимо вже до питання психосоматики. Як ви зрозуміли, вже надзвичайно важливо створити таку структуру для зв'язку з тілом. And to the soul. І також зв'язок із душею. And the problem of a distinction between mind and body, or the soul and body, and of their mutual relationship begins and gains importance at certain point in Western culture. І насправді от встановлення певної відмінності між розумовими тілесними моментами або, наприклад, між духовними тілесними моментами, воно досить широко розповсюджені ці обговорення. And distinction was less marked in Eastern cultures and would make little sense for a medicine man working in the Native American traditional or for a shaman in Nepal. І насправді от у східній культурі це буде визначатися по одному, це буде відмінюватися, наприклад, від національних американських загальноприйнятих там стандартів або, скажімо, від того, який підхід у шаманів у Непалі. That's why we are speaking therefore of a cultural construction deserving full respect, not of something existing in itself. Саме тому ми говоримо про таку культурну конструкцію, тобто це щось, що створюється, воно не існує автоматично само по собі. The dualism, body and mind, or body and soul, or psychosomatic at the end of this story, are two different substances in Plato and Descartes. І, власне, цей дуалізм, який ми зустрічаємо, тобто тіло і дух, або тіло і розум, це те, що ми і розглядаємо, власне, у психосоматиці, тобто певне їхнє поєднання або комбінація. In this sense, dualism underlies the folk model of psychosomatics. There is something in the mind that exerts an influence on the body.
Саме тому ми використовуємо таку модель дуалізму у психосоматиці. Ми використовуємо цей взаємозв'язок, тобто щось є, наприклад, у нашому розумі, таке, що впливає на наше тіло. The background idea is the existence of mental phenomena having nothing to do with physical phenomena and therefore taking place in a separate sphere. Основна ідея полягає у тому, що є якийсь певний ментальний феномен, який жодним чином не пов'язаний із фізичними феноменами, тобто вони є як окрема сфера. As you see, this is the history of the body and the soul. And then after this dualism, monism, somatic reductionism comes. There is nothing but the body, it says. І, власне, це ми бачимо такий підхід, який стосується дуалізму, тобто тіло і дух у нас, або тіло і розум. І на противагу цьому є у нас такий напрямок, такий мононапрямок, там, де говориться про те, що соматика – це виключно щось від тіла. They reached their apex in late 19th century, positivism. Також у 19 сторіччі було розроблено позитивістський підхід. Mind and body are brought back to unity. І знову ж таки вони об'єднують розум та тіло. And we call it as positivist monism. Is in fact a reduction of mental processes to bodily functioning. І ми називаємо це таким позитивістським монізмом, тому що вони зводять якісь певні функції розумові до тілес. Positivism relies mainly on empiric, sensorially perceivable data and on the importance assigned to loves and recurrences holding for the whole of mankind. І йдеться більше про сприйняття сенсорних, про сприйняття даних через органи чуттів і також про їх трансформацію людством. Later on, due to this emotional impact of the new discoveries, we come to the topic of onset of psychoanalysis and psychosomatics. Пізніше під таким емоційним впливом або під впливом також досліджень ми підійшли до такого поняття, як психосоматика вже. Psychoanalysis and later what we still rather awkwardly call psychosomatics was a reaction to all this, an effort to restore the importance of emotional, relational and social factors in determining health and pathology in the human being. І насправді і з точки зору психоаналізу, психосоматика – це така реакція, яка має місце, власне, через комплекс факторів, які проявляються, власне, у відносинах, у взаємозв'язках, у соціальних зв'язках і також індивідуально. Freud, however, avoided dealing with organic lesions psychoanalytically, fearing to be confused with pre-scientific healers. Somatic pathologies were initially addressed by psychoanalysts who were somehow eccentric or by clinicians who were not part of psychoanalytic association, like George Grodek, Franz Alexander. І, наприклад, органічний шар, Фройд до нього не залучався, тому що він такі соматичні патології відкладав у бік, і ними займалися, власне, інші спеціалісти, які більше, власне, мали у цьому досвіду, які більше на цьому зосереджувалися саме з психоаналітичної точки зору. And in 1920, in between 1920 and 50, a theory beginning from the word psychosomatic, it is suggested that something happening in the mind and soul has effects on the body, thus implicitly reverting to dualism. І, власне, от у 1920-1950-х роках було розроблено теорію, яка вже напряму певним чином пов'язана із психосоматикою, те, що дух або розум певним чином має вплив на тіло, на відміну, тобто це взагалі на противагу від того дуалізму, де говорилося, що через тіло іде якийсь вплив на духовну сферу. Later on, relationship come to beginning with the 1940s, it progressively stated that mental functioning cannot be traced back only to an isolated individual, but develops and therefore may be examined and only inside a relationship.
І далі у 1940-х роках було розроблено такий підхід, що, власне, ментальні функції, вони не можуть розвиватися у зворотньому напрямку, тобто вони не можуть повернутися, так би мовити, назад, хіба що індивід абсолютно є відокремленим від інших, але навпаки, оці функції, вони розвиваються і знаходять свій розвиток у стосунках. And there is no such thing as an infant, wrote Winnicott in 1940. І, власне, от ще раз хочеться наголосити, що такий підхід був розроблений у 40-х роках. And studies on children separated from families show anaphylaxis, depression, but also eczema, poor resistance to infections, and higher mortality rate. It was a research by Spitz and Wolf in 1946 after Second World War. І у 1946 році, власне, після Другої світової війни, дійшли висновку, що, власне, діти, які були відділені від своїх сімей, тобто які залишилися, можливо, без своїх сімей, вони страждали депресією, і на додаток до цього досить часто і досить поширеною у них була, власне, екзема, вони були недостатньо стійкими до зовнішніх інфекцій. Because of the Second World War, babies separated from mothers show either immediately or in later adult life disorders on both behavioral and somatic levels. І після Другої світової побачили, що діти, які залишилися без матері, які були відокремлені від своєї матері, вони зрештою пізніше у своєму житті показували не тільки поведінкові, але й соматичні розлади. It seems as if, it seems as depression, gastric ulcers, higher incidence of infectious diseases, higher susceptibility as adults to stress-induced gastric lesions. І, власне, зрештою, це приводило до того, що вони були більше схильні, більше підтверджені такої депресії, власне, і також вони більше хворіли на інфекційні хвороби, в них був слабший супротив організму саме таким хворобам, і також досить часто у них спостерігався гастрит. Persons recently separated from spouses showed an immune situation that was worse on average than in non-separated individuals. І також ті, хто були відділені, наприклад, від своїх подружжя, від свого чоловіка або дружини, також вони показували набагато гірші показники, ніж ті, які відокремленими не були. And later on, in this new relational perspective, later on, articulated monism, we call it functional dualism, body and mind or soul as differentiated aspect of the same entity, like Janus, two-faced deity. І, власне, потім уже було розроблено таку систему, яка розглядала усе з точки зору стосунків. Говорилося про те, що от називалося це функціональним дуалізмом, і йшлося про те, що, наприклад, дух або розум і тіло, вони, знову ж таки, такими двома обличчями однієї монети, так би мовити, двома сторонами однієї монети. Body and mind don't exist. It says there is no such thing as body, there is no such thing as mind. І йшлося про те, що тіло та дух по окремості існувати не можуть. Тобто немає окремо такого, як тіло, немає окремо такого, як дух. And at the end, non-reductionist monism joined with epistemological dualism, and we come to the word of psychosomatic. І, власне, після того цей такий функціональний дуалізм, він був співставлений із епістемологічним дуалізмом і вже приводить нас до психосоматики. If body and mind are one and identical thing, we need to attribute to what we observe as body the same qualities we are used to attributing to the mind. We need, therefore, to envisage a body that thinks, feels, responds, suffers, enjoys, shows relational movements to the point of hypothesizing a bodily transference and bodily countertransference. І, зрештою, говорилося про те, що тіло і розум окремо розглядати не можна, вони залежать одне від одного. І, наприклад, от ті якості, які проявляє розум, ті ж самі якості відображаються також і у тілі, скажімо, якщо відчувалися якісь страждання. І, знову ж таки, усе це
відчувається у стосунках, тож вже почали говорити про перенесення та контрперенесення саме тілесні. So we can thus redefine the body-mind relationship as the relationship between systems, provided that each system is considered to entail both a bodily and a mental aspect, so avoiding dualism. This is the point where we find the usefulness of Wilma Wuch's multiple code theory. I will not talk about that. І, власне, наразі вже ми говоримо про те, що тіло і дух, тіло і розум, вони знаходяться у таких стосунках, і це стосунки двох, власне, систем. І кожна із них є окремою системою. І тіло, наприклад, і ментальна частина, вони взаємодіють, їх не можна розглядати окремо одна від одної, і водночас уникається підходу дуалізму. But take a note that multiple code theory is very important for psychosomatic, and it describes a non-symbolic system and two symbolic systems, one non-verbal and one verbal system. І, власне, усі ці теорії, вони є надзвичайно важливими, вони багато що привносили одна у одну, і дуже важливо їх розуміти для того, щоб розуміти, власне, поняття психосоматики. І ми говоримо, що є у нас дві такі символічні системи, одна є вербальна, інша невербальна. Briefly, we could redefine the body-mind relationship nowadays as the relationship between the non-symbolic system and a symbolic systems, bearing in mind that each system can be viewed depending on the point of observation as mind or as body, so avoiding dualism. І, власне, дійшли, зрештою, до висновку, що тіло і дух можуть розглядатися як така несимволічна та символічна система, і таким чином, якщо розглядати це з цієї точки зору, ми можемо уникнути підходу дуалізму. Okay, now we come to the point of another level. As I said, we are creating structures. Now we come to the somatic experiencing. It is very important. And this is the autonomic nervous system and somatic experiencing theory. І далі ми переходимо із вами на інший рівень. Це вже у нас такий є рівень соматичного досвіду, і ми говорили про те, наскільки важливими є соматичні теорії. Autonomic nervous system, which includes the sympathetic nervous system, the parasympathetic nervous system, and the enteric nervous system, is triggered into action when we are faced with adversity. And it governs the fight, flight, fawn or freeze instinct. І, власне, коли ми говоримо про автономну частину нашого організму, нашої системи, власне, ми говоримо про симпатичну нервову систему, про парасимпатичну нервову систему та і ще про ті системи, які, по суті, допомагають нам зрозуміти різницю, нашому організму визначити різницю, коли у нас іде реакція бийся або тікай. Although designed to be self-regulating, the autonomic nervous system can become dysregulated, particularly when full expression of one's response to trauma is repressed. As a result, the body continues to respond as if it is under threat. І хоча така автономна система, вона була призначена для того, щоб здійснювати саморегуляцію у критичний момент, досить часто вона може дисрегулювати. Мається на увазі, що тіло людини, воно вже знаходиться у безпеці, а людина продовжує реагувати таким чином, наче вона досі знаходиться під дією цих стресорів. Somatic experiencing contends that negative symptoms of trauma, such as anxiety, hypervigilance, aggression, and shame, result from denying the body the opportunity to fully process the traumatic event. І, власне, коли ми спостерігаємо такі негативні симптоми травми, потрібно звернутися до усіх можливих аспектів для того, щоб уможливити, власне, зниження таких симптомів у людини. And there is a schema of that I said you before: sensation, affect, meaning, behavior, and image. This is the 5 important pendulating of somatic experience. І у нас є 5 важливих елементів соматичного досвіду, де ми говоримо, що це є і відчуття, вплив, і досвід, і також іще зображення. So 5 levels is sensation, affect, meaning, behavior, and image.
Тож ці 5 рівнів. І ще раз, це йде у нас відчуття, у нас йде вплив, у нас йде знання, поведінка та зображення. We can have an experience like this. Please, you are sitting in a chair. Please take your comfort position, put your back on the chair where you sit. And while sitting in a chair, take a moment and notice your overall experience. Отже, зараз ви сидите на стільці, тобто ви можете зрозуміти свій досвід, ви можете відхилитися на спинку стільця, сісти у комфортну позицію і помітити, власне, свій оцей досвід. Move your feet on the floor, moving and shifting until you really feel connected to the floor. Також помістіть свої ступні на підлогу і рухайте ними доти, доки не відчуєте тісного зв'язку з підлогою. Yes. Please try to experience now and take your notes. You can apply or intervene this structure. А ви зараз спробуйте це зробити, також можете потім це занотувати для того, щоб пізніше використовувати у своїй роботі. I will share the PowerPoint with dear Volodymyr. He can send to you all of you, okay? І я поділюся цією презентацією з Володимиром, щоб він пізніше міг відправити її вам усім. Now feel your back and bottom on the chair. Тепер відчуйте, яка ваша спина та ваші сідниці торкаються стільця. Notice that how the chair supports you. Помітьте, як стілець вас підтримує. Ask yourself if you are perking on the chair. Запитайте себе, чи комфортно вам на цьому стільці. If so, allow the chair to support you. Якщо так, нехай стілець вас підтримує. Adjust until you feel your comfort spot. І доти, доки ви не відчуєте свою таку точку комфорту. Take a few moments to really enjoy the comfort of being supported by the chair and stabilized by the floor. Декілька хвилин просто насолоджуйтеся цією стабільністю, цією стабілізацією, тією підтримкою, яку надає вам стілець, і відчуйте, як вас підтримує підлога. Look around and notice something that feels resourceful for you. Озирніться навколо і знайдіть щось, що для вас є ресурсним. For example, the tree right outside the window, a piece of art, or a painting, or a calming color, the floor, a light, shadow, etc. The floor, etc. Це може бути будь-що, це може бути дерево у вас за вікном, це може бути якийсь колір, це може бути підлога, це може бути світло, це може бути абсолютно будь-що, що вас підтримує. Savor the resourceful feelings. Основними є такі ресурсні відчуття. What do you notice now about your overall comfort, physically and emotionally? Що ви відчуваєте зараз у плані свого комфорту, фізично та емоційно? Anybody who would like to tell? Можливо, хтось хоче поділитись? Keywords? Буквально декілька слів. Just with words. Просто кілька слів. Добрий вечір, Ярослав. Фізично я відчуваю тонус, емоційно, мабуть, таке спокій, але пов'язаний із зависанням. Ну, якась медитаційне таке зависання. Good evening, Yaroslav. And physically, I feel my body in tonus, but emotionally, I feel calm, and it's some kind of like calmness from kind of meditation or something like that. Thank you, Yaroslav. Дякую, Ярослава. Я могу сказать. Можно? Я положила руку на свою кошку и рукой ощущаю, что она теплая, и как она дышит. Я погрузилась в ощущение кошки, и мне стало очень спокойно. Anna says that she put her hand on her cat and she can feel the warmth
of the cat and the breathing of the cat. And she says that those feelings are really great because she is feeling really calm because she is like feeling her cat. Thank you. Дякую. Я теж хочу додати, що після з'єднання з тілом я змогла уперше побачити, в якому красивому місці я знаходжусь зараз. Тобто я уперше побачила цю картину, і вона дійсно ресурсна. Вона не була для мене ресурсна до цього часу. And Ivana says that she would like to share also her experience. And when she connected with her body, she says that she just realized in what kind of a nice place she is because she sees this picture like the first time because it was not resourceful for her before, but now it feels like a big resource. Thank you. Дякую. Okay. So, first, notice your... Yeah? Так, прошу. Так, я могла поділитись, бо такі дуже змішані відчуття. Коли було дуже комфортно, з'явився шум в голові. Таке враження, що в мене буде зараз боліти голова. Тому мені була така необхідність не просто сидіти, а спертись і взяти щось тепле. Ну, наприклад, так, я взяла теплу кружку з кавою, і для мене це був додатковий такий стимул для комфорту. Тобто просто сидіння для мене виявилось мало. And Lesa says that she would like to share that she had a really mixed feelings because she had a noise in her head when she was just sitting doing nothing. So she felt the necessity to lean back on in her chair and to take something warm into her hands that was like a cup of coffee. And only afterwards she could like feel better because only just sitting and doing nothing was not that helpful for her, was not enough. Not enough, okay. Thank you. Okay, let's continue. First, notice your current physical comfort. Добре, дякую, що поділилися. Будемо продовжувати. Відчуйте, будь ласка, свій комфорт, фізичний комфорт. Notice your current physical comfort is very important. Дуже важливо помічати той фізичний комфорт, який зараз у вас є. You take the position of your comfort on your chair. You are sitting in your chair. Ви сідаєте в комфортну позицію на своєму стільці, сидите на ньому. Now recall a time when someone was kind to you. А тепер згадайте момент, коли хтось до вас був добрим. Remember everything you can about the words, touch, gestures, or actions the kind person used to soothe and comfort you or to provide you with help. І згадайте максимально усе, що відбулося, можливо, якими словами, чи дотиком, чи жестами, чи от навіть поглядом ця людина вас або підтримала, або допомогла вам заспокоїтися, або іншим чином була до вас доброю. As you recall what the kind person did, notice the sensory aspects of the memory in your body. У мірі того, як ви згадуєте, що зробила ця добра людина, відчуйте відчуття, власне, сенсорику у своєму тілі. What you see, what you hear, what you feel on your skin, on your body, almost as if you are back there right now. Відчуйте, що ви відчуваєте, які аромати, що ви чуєте, що ви бачите. Можливо, от ці відчуття у тілі загалом або на вашій шкірі, по мірі того, як ви згадуєте ту ситуацію. As you notice your response, recall the emotion you felt back and then what you feel even now as you recall the experience. І коли ви будете помічати якісь реакції, які у вас були тоді, подумайте, що у вас виникає зараз, коли ви думаєте про ті моменти. If a negative aspect of the memory arises, tap the part of on an imaginary shelf and come back to the sensory aspect of the kind memory. І якщо, наприклад, виникають
якісь негативні елементи, ви можете відкласти їх на уявну таку поличку, відкласти їх у бік і повернутися до позитивного спогаду. Notice what you are feeling in your body now and your overall experience now. Помітьте, що ви зараз відчуваєте у своєму тілі, помітьте свій загальний досвід. Anybody would like to share one few words? Можливо, хтось хоче поділитися, буквально декілька слів. Дозволити собі просто відкласти на поличку не вдалося. Були рвотні позиви для того, щоб це вийшло з тіла. Неприємні спогади, щоб лишитись у стані ресурсі з людиною, яка була приємною мені. Дякую. Кисане. Ой, teşekkür ederim. Thank you. And actually, it was quite difficult because could not concentrate only on positives and could not just put aside the negative. And there were some urges to vomit. And only later on, I could somehow concentrate on the positive issues. Thank you. It is not easy at all. Це таки непросто. Okay, as I shared, the first one is the pendulating, and then notice your current physical comfort, and then not containment with safe touch. We will come to, and then recalling a kindness. This is another step. I will talk about that. When you felt most like yourself. Отже, зараз ми поговоримо із вами, власне, ми поговорили вже про ваш фізичний комфорт, потім ми подумали із вами про безпечний дотик, який ви відчували, також іде потім спілкування про доброту цієї людини. І далі ситуація, коли ви себе любили, коли ви собі подобались. And the last one is the woo sound. І останнє – це такий звук «ву». And we will come to a demo of a basic section. So I would like to share the third one as I talk it with you, containment with safe touch. This is very important during the time of difficulty, conflict, war, and emergency traumatic events. We close for the relationship as we talked before. It is very important, and it brings us, we lose safe touch of the others. І насправді, от ми зараз переходимо із вами до третього елементу, який я згадувала, це безпечний дотик, і це є надзвичайно важливим, і тут виникає досить багато труднощів, тому що, скажімо, у випадку, коли в країні відбувається війна, коли є якийсь конфлікт, є дуже багато травматичного досвіду, змінюються стосунки і втрачається оце відчуття безпеки, коли хтось нас торкається. Тому безпечний дотик є надзвичайно важливим. And we lose the current physical comfort. І це дуже сильно впливає на наш фізичний комфорт. And when we talk about containment with safe touch, again, there are orders to intervene during the procedure. Let me tell you, take a moment and notice your overall experience. Take your right hand and place it just below your left armpit, holding the side of your chest. І далі ви можете, власне, можете мати труднощі, знову ж таки, із цим безпечним дотиком, проте, коли ми робимо якісь втручання у цьому процесі, коли у нас є такі труднощі, ми просимо просто помітити цей загальний досвід, і після того ми кладемо руку трохи нижче нашого
трохи нижче, власне, ніби так собі на бік, на ребра зліва. I mean, we control the reciprocal activities, reciprocal movement capabilities of our extremities. І таким чином ми намагаємося певним чином контролювати те, що відбувається у нас всередині. Тобто ми контролюємо свої внутрішні чуття. And then recalling a kindness. We human beings need compassion and kindness in emergency cases and in traumatic events, and especially in ongoing traumas and war. We also lose this kindness of the others. І далі ми згадуємо те добро і ті співчуття, які ми отримували від цієї доброї людини, тому що насправді у скрутні часи, коли є якісь, наприклад, там чи стихійні лиха, чи тим паче є травматизація від конфліктів або війни, то також ця доброта і це співчуття, воно, так би мовити, губиться. And also our memories are frozen or hyperactivated. І наші спогади, вони, так би мовити, заморожені та гіперактивовані. Depending on the fight, flight, fawn, or freeze position and decision of our own. І це вже залежить від нашої реакції, чи це бийся, чи це втікай, чи це замри. Власне, що відбувається із цими спогадами. We need the memory of our own body and soul. We have to remember when you felt most like yourself. This is very important pre-morbid exercise of psychosomatic. І далі ми переходимо до того, що ми намагаємося згадати, коли у нас був такий спогад у нашому тілі, у нашій душі, коли ми собі подобалися. І це також є надзвичайно важливим елементом. And let's come to the end of this. The Zoom sound is powerful technique that can bring significant settings. However, it can be stimulating for some people, so give it a try for the first time when you are feeling safe and calm, because this technique requires you to make a vocalization. You may want to be by yourself when you use it. Think that bathroom, or stepping outside, or in a safe place. І далі буде у нас певна техніка стимуляції. Я раджу вам це спробувати, скажімо, коли у вас буде нагода, коли ви будете спокійними, коли ви будете у безпеці. Ця вправа передбачає певну вокалізацію. Саме тому для цього гарно підійде таке приміщення, як, наприклад, спальня. Вам потрібно буде бути на самоті, або ж, можливо, ви десь можете вийти, чи у вас є якесь інше безпечне місце. It is something I will repeat here. Це те, що я вам от зараз продемонструю. Тобто ми отак от видихаємо. It is a breathing technique. It is very important to know this. I am sure you also are familiar to this breathing techniques. If not, I will send the PowerPoint. You will find over there. І ця техніка, вона є надзвичайно потужною. Я гадаю, що ви з нею є знайомими. Якщо ж ні, то в будь-якому разі я буду надсилати свою презентацію, і ви зможете з нею ознайомитися звідси. And another topic during the emergency case and acute traumatic event, as a result, we always experience the rupture of the boundaries. І ще один нагальний такий момент, такий травмуючий момент, це те, що є порушення меж. The brain is a social organ, developed and changed in interactions with other brains. We develop boundaries and sense of self in relation to others. І насправді наш мозок, він є таким соціальним органом, який розвивається у соціумі, у взаємодії із, так би мовити, іншими мізками. Він розвиває власні межі і власні способи взаємодії. Boundaries help contain our internal experience so that we are not flooded with excessive stimuli.
І, власне, ці межі, вони допомагають нам обмежити наші внутрішні переживання для того, щоб не реагувати надміру на все, що відбувається ззовні від нас. When they are functioning, we have a general sense of safety in the world. We can trust in ourselves. We can differentiate between our internal experience and someone else. We make healthy versus reactive choices. We respond appropriately to danger. We have healthy relationships. I will continue. Yes. Так, і далі ми бачимо, що, наприклад, коли ми функціонуємо належним чином, ми можемо забезпечити свою безпеку у світі, і в залежності від нашого внутрішнього досвіду, якщо він достатньо стабільний, ми можемо належним чином реагувати на якісь критичні ситуації, ми можемо належним чином приймати рішення, і цей список можна продовжувати. We regulate ourselves in the presence of others and be less overwhelmed by external stimulation. And we know when to be open and receptive and when to be quiet and internal. І також за допомогою цього ми можемо регулювати присутність інших із нами. Ми можемо знизити рівень приглушення, наприклад, від інших. І також ми знаємо, коли, скажімо, потрібно краще змовчати або не зреагувати, а коли потрібна реакція. And boundaries are how we sense our separateness, our intactness, our sense of safety, our ability to differentiate self from others, external from internal. І межі допомагають нам відчути себе, так би мовити, окремою одиницею. Вони допомагають нам відчути свою безпеку, допомагають нам регулювати самим себе для того, щоб відчути себе, власне, як окрема одиниця, знову ж таки. When we are talking about distraction, invasion, we are talking about the rupture of the boundaries. І коли ми говоримо про загарбників, коли ми говоримо про напади, то вони руйнують наші межі. This Ukrainian invasion by Russian aggression and triggered all around the world the rupture of the boundaries. We will experience from now on lots of rupture of boundaries in different areas. Just 2 weeks ago, Iran used ballistic rockets to Kurdish area of Iraq. And then just 3 days ago, Islamic terror killed tens of people in Israel. And lots of experiences of this rupture of boundaries we will face to face. I hope we will not, but it seems as if it triggered the rupture of boundaries everywhere. І насправді те, що Україна має такий, що Україну намагаються загарбати російські агресори, це дуже сильно, так би мовити, тригернуло увесь світ, тому що всі зараз думають про певні порушені межі, всі мають ці порушені межі. Наприклад, нещодавно, буквально декілька тижнів тому, Іран спрямував балістичні ракети на територію курдів у Іраку. Також, наприклад, терористи, вони здійснили певні акції у Ізраїлі, тобто теж був напад. Здається, що те, що відбувається в Україні, зараз стало таким тригером для міжнародної спільноти в плані порушення меж. In collective level, in personal level, in individual level, in social level, we will, I think, boundaries more than the past. І це відбувається на абсолютно різних рівнях. Тобто це як колективний рівень, особистісний рівень, соціальний, індивідуальний рівень. Boundaries are energetic, like radar. We automatically react physically and emotionally when unfamiliar or scary people get too close or when safe people approach too fast. They are flexible and changeable. We want safe people near us and dangerous people far away. І насправді наші межі, вони є як таким радаром, який реагує фізично, реагує емоційно, скажімо, коли до нас підходить людина, яка нам або неприємна, або нам незнайома, то ми це розглядаємо як якусь певну загрозу, або ж ми зовсім по-іншому реагуємо, коли до нас наближається людина, власне, яка є нам близькою. Тож ці межі, вони дуже швидко змінюються і дуже швидко пристосовуються до тієї ситуації, в якій людина наразі знаходиться. As a mental health worker or workers, we will repair
this rupture of boundaries together in psychological level, in our sessions, in our groups, starting with regulating our body and our souls. І ми, як працівники психічної галузі, намагаємося допомагати відбудовувати ці межі на індивідуальних сесіях або на групових заняттях для того, щоб регулювати співвідносини між тілом та духом. We had a belief system that the world is safe, but it is ruptured and it is amputated by the violence and by the aggression and distraction reality. І насправді от в наших системах переконань зазвичай світ – це таке безпечне місце, але це може зазнати зміни через вплив жорстокості та зовнішньої агресії, які порушують наші межі і таким чином можуть спотворити це наше бачення. It stopped our continuity. It amputated our continuity. Також йдеться про наше існування, тривале існування. And ruptures affect our connection to others, to the world, affects accurate judgment. І, власне, це також впливає на наш зв'язок із іншими і можливість прийняття рішень. Most traumatic events involve a boundary rupture of some kind, sexual, physical, emotional, energetic, spiritual, informational, too much, too soon, too fast. І, власне, ця травматизація, вона може відбуватися на абсолютно різних рівнях. Це може бути рівень фізичний, особистісний, духовний, інформаційний та багато-багато інших. І це щось, що надходить занадто швидко або занадто сильно на нас впливає. And activated people do not have the same kind of radar as non-traumatized people. They don't pay attention to the signals of danger. The sensations don't register. Dissociation is as common as is rationalization and overriding one's deeper knowing. Often treatment focuses on helping client identify deeper truths. І насправді, коли людина, вона знаходиться в такому стані активації, на відміну від людини, яка здоровим чином реагує на всі ці чинники, людина, яка є активованою, вона вже не реагує, у неї ці межі не є настільки гнучкими, і вона не може їх настільки адаптувати, тому що вона не відчуває, що ці межі відновилися. Тобто теж їх постійно порушують, і досить поширеною серед таких людей може бути дисоціація. Тому, коли ви працюєте із своїми клієнтами, намагайтеся глибше із ними звертатися до цих питань, і глибше розуміти, власне, чи їхні межі відновилися, чи, можливо, вам ще потрібно над ними попрацювати. We are wounded by the reality depending on our personal boundary spectrum. If we are too rigid, if we have too rigid boundary spectrum, if we have a too rigid boundary spectrum, then aggressive, rigid, uptight, inflexible, stubborn, pushy, controlling, bossy, mean, manipulative, guarded, high maintenance, and selfish. It is the speciality of our too rigid boundary spectrum. Так, якщо людина, вона є поранена такою реальністю, то вона на цьому спектрі все буде розглядати, як би мовити, в одному кольорі. І така людина, вона може бути дуже, там, наприклад, прямолінійною, вона може однаково реагувати на агресію, скажімо, вона буде абсолютно не гнучкою, не конструктивною, це може бути от якась... Це також, що може порушувати, це там маніпуляції, егоїзм і дуже-дуже багато інших моментів. If we are balanced, passive or assertive, two different infrastructures. Якщо ж ви є збалансованими і ви переконливі із іншими. We can be balanced but passive, spineless, naive, not willing to step out of comfort zone, weak, doormat, pushover, victim, shy, timid, wishy-washy, too nice, codependent, selfless, or boundary spectrum.
І тут уже, наприклад, на спектрі наших кордонів, якщо ми збалансовані, але пасивні, таке також буває, то тут уже, знову ж таки, ми можемо говорити про певну наївність, ми говоримо про небажання виходити із зони власного комфорту, говоримо про сором'язливість, говоримо про співзалежність і також дуже багато різних аспектів. And if we are assertive, we can be reflective, mindful, clear, fair, respectful, contained, centered, grounded, confident and self. І якщо ми вміємо бути переконливими, то ми тоді досить стабільні, ми заземлені, ми можемо переконувати інших, і ми також маємо відчуття себе. And boundaries can be weak, rigid or leaky. І межі, вони можуть бути стабільними, вони можуть бути розмитими або слабкими. And how boundaries can be ruptured? Specific areas of the body. The place on the head where a ball hit, the pelvis with sexual abuse, the incision site of a surgery, an arm that was broken during a fall. Translate, please. І також досить часто те, що відбувається у нашому тілі, воно зазнає впливу цього досвіду, і найбільше цього досвіду, наприклад, вони можуть накопичуватися у районі голови. Тобто, скажімо, коли от є там згадки про сексуальне насилля або, наприклад, якесь внутрішнє втручання через операцію. A face from being slapped, mouth from dental procedures, a loud sound can penetrate us like alarm nowadays in Ukraine. The skin if poked and probed as an infant, the front of the body after a fall. І, власне, от ми можемо бачити іще опісля багато разів перед нами може поставати обличчя, там, скажімо, гвалтівника, якщо це людина, яка зазнала сексуального насилля. Це може бути, власне, бачення того, що людина бачила після того, як упала, або це може бути будь-який інший травматичний досвід. And what else we can talk? And any sensory system can become highly sensitive. І будь-яка сенсорна система може бути може стати надзвичайно чутливою. I mean, being touched, panicked by door slamming, activated by someone's colony, oversensitivity to light, vigilance, scanning, reactive to sounds. І це може проявлятися, власне, у людини, коли вона у такому збудженому стані. Це може бути надмірна реакція на двері, які голосно закрилися, це може бути паніка, це може бути надмірна чутливість до світла тощо. The senses can also become unavailable or absent. Почуття також можуть бути недоступними або взагалі відсутніми. Sometimes we do not want to look to the right, or we are deaf to certain sounds. Or blindness after tsunami, or inability to speak after a trauma. І насправді от буває таке, що людина вона не хоче дивитися на якісь конкретні речі, вона є глухою, так би мовити, до певних звуків, або вона не бачить того, що є явні ознаки травми, і вона намагається цього просто не помічати. First of all, evaluating boundaries is very important. We can use a boundary rupture map. We can ask for orientation. We can ask some questions or stimulants for orientation, flooding, deficits, and or blank spots. І тож дуже важливо, коли ви працюєте з людиною, оцінити саме от стан меж людини, тобто наскільки вони є здоровими, є навіть карта порушень таких меж, і це може спричинити. І це може показати вам, насправді, от наскільки людина адекватно реагує на різні зовнішні чинники. Scope out specific direction of rupture. Check for clients' loss of orienting in this direction. Тож ми намагаємося спостерігати усі порушення, які є у нашого клієнта у цьому напрямку, і також дивимося, що взагалі яким є стан клієнта наразі. How can we restore boundaries? First, psychoeducation and normalizing boundary violations. Як ми можемо відновити ці межі? Перш за все, це психоосвіта і, власне,
те, що ми адекватно працюємо із людиною, не намагаючися переступити їх межі. First, work the edge. Always start with where the boundaries are intact and build from strength. Перш за все, ми починаємо, так би мовити, з краю, і ми знаходимо сильні сторони. Import resources from other times in the person's life. Ми беремо ресурси із інших частин життя, які трапилися, можливо, раніше. And use imagery to create an imagined experience. Ми використовуємо уяву для того, щоб створити уявний досвід. Be mindful of you not sitting in client's danger zone or in a direction that doesn't work for them. Також будьте уважними до того, щоб не сидіти, так би мовити, у сліпій зоні вашого клієнта або у тій зоні, яку він вважатиме небезпечною. Work collaboratively to locate where you can be safely. Співпрацюйте для того, щоб знайти місце, де ви можете розташуватися безпечно. And what to practice between now and next time? What you can do with just about anyone. І, власне, також, що ви можете робити до наступного часу, тобто, що можна практикувати буквально з усіма. Continue to watch client's body, tracking for moments of activation and settling. Продовжуйте спостерігати за тілом ваших клієнтів і спостерігайте, яким чином вони реагують, коли активуються. Do activation, settling cycles if possible. І, власне, от відзначайте певним чином оці моменти активації за можливості, що відбувається. See if you can recognize different stages of the threat. Дивіться, What might need to be completed. Дивіться, чи можете ви розпізнати різні рівні загрози для цього клієнта, і також, до чого можна із ними звернутися. Track for defensive responses. Play with attempting to complete a fight or flight response, either through gestures or in imagination. Спостерігайте захисні реакції вашого клієнта, чи це бийся, замри, чи тікай, і реагуйте відповідно. And play with boundary exercises, rope, stop. І також робіть вправи на межі, і починаємо та зупиняємося. And be aware of quadrants. Where might client have a boundary rupture and how might you restore a greater range of awareness? І якщо ми уявляємо, наприклад, собі межі у вигляді квадрату, яким чином ми можемо допомогти відновити ці межі? Yes, this is the maybe last sentences. War brings tremendous suffering and illness, revealed both in very direct ways, like visible wounds, severed limbs, or dead bodies, but also in innumerable indirect ways, somatic expressions of fear, exposure, and vulnerability. І гадаю, що останнє речення на сьогодні буде те, що війна приносить дуже багато страждань на різних рівнях. На якомусь рівні це люди, які постраждали напряму від цього, це люди, які були покалічені війною, це мертві тіла. І також війна може непрямо впливати на соматичному рівні, коли люди відчувають страх, непевність. Because war and political conflict are often directed toward a group, the violence is collectively experienced, yet also uniquely and individually manifest. І так як війна, вона спрямована на політичному рівні, тобто вона спрямована на групу людей, так само група людей, вона підлягає оцій жорстокості, вона відчуває оцю жорстокість, і люди у спільноті та індивідуально відчувають цей вплив. Individual bodies can become idioms through which expressions of deeply personal and social trauma or war trauma become manifest. І, власне, індивіди, вони можуть відчувати оцей вплив травми більше у соціумі спершу, і лише після того, як уже, наприклад, пройде певний час, вони можуть відчувати це у своєму тілі індивідуально. In these formulations, the individual body is not something that is merely subject to violence. Rather, it articulates with violence as a site of transformative action. І насправді, наприклад, індивідуальний
тіло кожної окремої людини, воно могло не зазнати жорстокості, проте проявляти ознаки травми цієї саме колективної. Trauma. They are a place where identity and meaning can be actively reconfigured into socially and personally acceptable ways for understanding, coping, and creatively managing trauma. І тут потрібно знайти власне ідентифікацію, потрібно знайти значення, потрібно знайти місце, де можна зробити відновлення цієї ідентичності людини і тієї значимості, яка у них була, для того, щоб людина могла зрештою впоратися із наслідками цієї травми. Thus, illness beliefs, healing system, resistance, indigenous medicines and healing rituals, etc., can provide important coping resources, allowing for the recreation of a healthy body in a stable universe. І насправді, що може людині допомогти, це її система зцілення, це різні системи в організмі людини, це також медичні певні втручання, певні ритуали. Це все є ресурсами для того, щоб допомогти людині відтворити свою систему і почати знову нормально функціонувати. Thank you. This is the end of my presentation, but there are lots of things to talk. It is not easy to stop, but we have to stop in a way. Our time is limited. Thank you very much for listening my presentation and together with learning with each other. Я вам дуже дякую за те, що ви вислухали сьогодні мою презентацію. Це все, що я хотів сказати зі свого боку, але насправді є дуже багато ще моментів, які можна озвучувати, можна обговорювати, тому що питань насправді є дуже багато, проте певним чином потрібно якось буде все ж таки зупинитися. Тож дякую вам дуже за вашу увагу. As our experience being a Kurdish, we always say, life is continuing. It is our responsibility to resist, to survive. This is the most important thing because you are the witness and you are the hope. You are the hope. І ми, курди, дуже часто говоримо, що життя продовжується, і наше основне завдання – це вижити, наше основне завдання – це прожити цей досвід, тому що життя, воно є найважливішим, і ми є свідками цього, і ми, власне, можемо зробити свій внесок до того, щоб це все вирішити через себе. Please do not look for the hope. You are the hope. Keep it with your heart. Тож, будь ласка, не шукайте надію де-інде, тому що ви самі і є надія, і утримуйте цю надію у своєму серці. Yes. Дякуємо. Feedback, yes. Дякуємо, Дженере. Тут бачимо, що є питання у Ані. Thank you very much, Jenner. We see the questions. У меня нет вопросов. Я просто хотела дать фидбэк. Я училась в медицинском институте, и со мной на одном курсе было много студентов-курдов. Я дружила с ними. И для меня сейчас было очень ценно услышать эту общую часть, когда вы говорили о войне, о геноциде. Это дает такое глобальное понимание того, что происходит. И я очень благодарна вам, что вы поделились опытом вашего народа. Anna says that she's got not a question, but more like a feedback. She was a student of medical institute, and she says that she was on her course, there were a lot of Kurds and they were her friends. So today it was incredibly valuable and important for her to hear how you were talking about in the general part about war and about the genocide that you had. And also it helped to understand what is going on right now. So this was incredibly important to hear that from you. Thank you. Yeah, nearly 300,000 Kurds in Iraq has been killed during the tyranny of Saddam, Ba'ath party supported by Russian politicians, and it was not easy. And nowadays in Syria, it's happening.
we have no chance other than to resist and to be a hope. Thank you. Так, насправді було вбито близько 300 тисяч курдів у Іраку за тиранівства Саддама і також за підтримки російських політиків. І зараз у Сирії відбувається те ж саме, тож у нас просто немає іншого виходу. Ми мусимо протистояти цьому, і ми виживемо. And pardon, in second generation, there is a severe mental health disorders of Kurdish people. In first generation of the war, there is mostly mood disorders, not so sharp, but in the second generation we observe mainly severe, less, but mental health disorders like psychosis and others. І також хочу зазначити, що, наприклад, от уже у другому поколінні ця травма, вона проявляється у сильних психічних розладах, тобто у складних розладах. У першому поколінні, наприклад, це були розлади настрою, а зараз це більш складні розлади, такі як, наприклад, психоз. Да. Дякуємо ще раз, Jenner, за ту інформацію, якою ви поділилися. Thank you, Jenner, for the information that you shared. Thank you. I will share PowerPoint with you, Volodymyr. Thank you. Сподіваємося вас побачити на наступному тижні. And we hope to see you next week. Yeah. Дякую Ірині за переклад. Будь ласка, завжди. Also, thanks for the translation. Yes, thank you for translation, Irina. You're welcome. Дякую українським спеціалістам, які наразі працюють. And also I thank to those Ukrainian specialists who are currently working. Ми вже неодноразово зазначаємо, що у нас і роботи багато, але потрібно все-таки звертати увагу на себе. We mention a lot of times that there's a lot of work to do, but we also have to find some time for ourselves. І десь, напевно, що з наступного тижня ми будемо планувати супервізійні групи і терапевтичні групи для психологів. And probably beginning with the next week, we are going to plan some supervision groups and therapeutic groups for our specialists. І також пишіть, які теми вам наразі будуть більш актуальні. Ми будемо намагатися з колегами за кордону реалізувати ваші побажання. And also please write the topics that are most interesting and that are relevant for you. And together with our international colleagues, we will try to provide you with that information. Всім тоді гарного вечора і бережіть себе. Have a good evening and please take care.